The opinions expressed in the following program are those of the participants and do not necessarily reflect those of Rogers or Rogers TV. ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ freedom of religion. Yes, certainly we have the liberty of practicing our own religion, but now there is a new thing that is being discussed, freedom from religion. Yes, that's right. Freedom of religion or freedom from religion, what do we want in Quebec? First of all, that's the basic discussion. Quebec has presented their charter of values. ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ Quebec charter of values ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ Quebec ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਨਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਰ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਡਵੀਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੋਂ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟਰਬਨ ਔਰ ਜੌਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਲੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਐਜ਼ ਮਚ ਕਿਊਬੈਕਰ ਐਜ਼ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ, ਆਈ ਐਮ ਐਜ਼ ਮਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜ਼ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ। ਮੇਰੀ ਜੰਪਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਰੈਂਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਔਰ ਟਰਬਨ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਜੌਬ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਬੈਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵਾਂ ਚਾਰਟਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਕਿਊਬੈਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਫਰੈਂਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਐਜ਼ ਮਚ ਕਿਊਬੈਕਰ ਐਜ਼ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ। ਅੱਜ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦਾ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਾਈਵ। Well, glad to be here, Yudhvir. Thank you very much for the opportunity. You're very welcome. As I was discussing in the beginning, freedom of religion or freedom from religion. I think this charter, that has certainly it has asked more questions than answers. Yeah. First of all, your initial reaction on this when you saw this proposal? Yeah, I think it's a unnecessary issue. It's a manufactured crisis. एक गल बनाई हो गई है, कोई इशू नहीं सीगा ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਇਸ਼ੂ ਐਂਡ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੁਬੈਕ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਫਾਈਟ ਥਰੂ ਦ ਕੋਰਟਸ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵੈਪਨ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਵੇਅਰ ਕਿਰਪਾਨ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਬੈਕ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ 'ਚ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਆਓਗੇ, ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਹਿਜਾਬ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਦੈਟ ਬਿਕੇਮ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਐਂਡ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ Quebec Soccer Federation ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ for kids wearing ਪਟਕੇਸ or turbans or ਕੇਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੌਕਰ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਐਟ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ not one was attributed to turban or a pug or a keski or a patka. So a sari crisis identity based politically motivated and unfortunately it's very divisive. It's pitting Canadians against Canadians and tonu pata hai that's not a good way to build a society, not a good way to build a country. Yeah. Is that what we want in Quebec and what implications will it have? Is there any hidden agenda, just as Navdeep was discussing that yes, why all these crises are happening in Quebec itself? Is there any bigger hidden agenda behind this? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। what could be the legal consequences, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਾਈਵ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਅਖਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਔਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਬਦਰ ਮੁਨੀਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਸਰਟਨਲੀ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਪੀਪਲ ਇਨ ਆਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਇਨ ਕਿਊਬੈਕ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਵਾਸ ਜਸਟ ਵਾਚਿੰਗ ਅਨਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਸ ਈਵਨਿੰਗ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਗੋਜ਼ ਰਾਈਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੀਲ ਡਿਸਕਸ ਦੈਟ ਪੋਲ ਨੰਬਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬਟ ਵੀ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਅ ਪੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर ਯੂ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਾਈਫ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਰ ਯੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਦ ਵਰਕ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ
ਐਂਡ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਆਰ ਯੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਦ ਵਰਕ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ I think 100% of you said no. That's surprising. Not even one single vote for yes. So ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੋਸ਼ਲ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਕਿਊਬੈਕਸ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ so you can log on to rogerstv.com/South Asian Live. So the question I'll repeat once again, do you agree with Quebec's charter of values? You can answer A, yes, or you can answer B, no. You can answer at rogerstv.com/South Asian Live. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਵਾਟ ਵੀ ਵਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੋਸ਼ਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚੋਤਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਧ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੌਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਗਮੈਂਟਡ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਪਰਸੋਂ 3 ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਸੀਂ 1.5% ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਛੋਟੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਪਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਖਿੱਚਾਤਾਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਤੇ ਮਨੀ ਆ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਮਨੀ ਆ there's going to be a bit of a struggle and we see this across the board so it's not a surprise what you say it's not a surprise I think that was the viewpoint which our viewers also said while discussing that ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ viewpoint ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ struggle ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਈਗੋ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ naturally yeah because ਜਿਹੜੇ ambitious ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ people with big egos ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ consideration ਆ power and influence ਵੀ and of course money that's a very deadly combination it's a very deadly combination ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਦੀਪ ਜੀ if I can ask you why all these problems I mean these are all sorts of fabricated crises whether we talk about the Kirpan issue then the ban on the children playing soccer with turban and now this issue do you think there is a certain trend or certain bigger agenda behind all these issues couple of factors. My personal opinion has a lot to do with xenophobia and Islamophobia. Okay. In my opinion, there is people are not happy with the changing demographics, changing look of society. Immigration ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਆ different communities, different cultures ਦੀ. In Quebec ਦੇ ਵਿੱਚ especially ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ struggle ਹੋ ਰਹੀ ਆ. They don't like the term multiculturalism. They've had a struggle with that. Maybe that is something a point of pride for us outside of Quebec. And that's how we brand Canada. But inside Quebec, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ struggle ਕਰ ਰਹੇ ਆ. And so that's why the reasonable accommodation debate ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, the interculturalism versus multiculturalism versus secular versus a religious state. So ਇਹ ਹਜੇ ਉਹ debate ਚੱਲ ਰਹੀ, which is not a bad thing. Problem ਹੈ ਕਿ ਉਹ debate has manifested itself into this very negative way of targeting communities, and it's done by the state. Jit individual or organization kare, it's a very different issue. Right. But when the government, a minority government, takes out a poster and singles out and says these religious symbols are acceptable and these are not acceptable, I think they cross the line. So the question is, when they cross the line, what do we do about it? How do we react? And I think it's very important that we remain calm and we look at what they're talking about. ਦੇਖੀ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ because ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਮੜ ਪੂਸੇ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ and if we stick to the facts, dissect the issues one by one, then I'm confident Quebec ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ we will win this debate. ਜਿੱਦਾਂ Quebec Soccer Federation ਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ soccer teams ਨੇ non-Sikh non-Punjabiyan ਨੇ ਪਟ ਕੇ ਬਣ ਕੇ soccer ਖੇਲੀ in protest of the league's ban on turbans. Right. And I think that really helped change public opinion and I think that really set a good example ਕਿ Quebec ਦੇ ਵਿੱਚ Quebecers ਵੀ ਹੈਗੇ they ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ and ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ debate ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ there will be a lot more Quebecers opposing this on a factual basis saying it doesn't make sense. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ state ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋਗੇ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਸੇਂਟ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਾਈਟ ਸੇਂਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਦ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੈਥਲਿਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਪਣੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਆ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਕੋਈ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
what's the problem? Awesome. ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹਿਜਾਬ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, as long as they don't impose their will on you, Right. religious will, what's the issue? Right. You're going there because you have an issue with your heart, or you go to university because you want to be taught something. As long as they don't force their will on you, there should be no easy. And the state should not force its will on the people as well. People as well. Before we take our first break, I'll ask you a question. Who's more secular, Navdeep Bains ਔਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜਸਵਾਲ? ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੱਗ ਨਾ ਬੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9055955483। नहीं बिल्कुल ठीक मैं उस हिसाब से मैंने पता है ना कि कभी मैं 30 घंटे भी गल कर सकता, मैं मिनट भी कर सकता। नहीं, ये परफेक्टली फाइन। The opinions expressed in the following program are those of the participants and do not necessarily reflect those of Rogers or Rogers TV. Welcome back to South Asian Live. I'm your host Yudhvir Jaswal and we are talking about Quebec Charter of Values. ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੀਕਡ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਅ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੂਨ ਬਟ ਡਾਇਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਅਰ ਵਰਸਟ ਨਾਈਟਮੇਅਰਸ ਡਿਡ ਕਮ ਟਰੂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਡੇ 1 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨਾਓ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਲੀਡ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦ ਲੀਡ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਕਿਆ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਲੈਫਟ ਯੂ ਵਿਦ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਫੋਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ, ਹੂ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਸੈਕੂਲਰ, ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਔਰ ਮਾਈਸੈਲਫ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਸਟੇਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਦ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜਨ, ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਇਮੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਘੱਟ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਕਿਊਬੈਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਫॉर दैट मैटर इज ही अ
less Canadian? That's what everybody's asking today. लेकिन ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ 52% ਪੋਲਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ 56, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਪੋਲ ਨੰਬਰਸ ਆਏ ਨੇ that's close to 66% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁਬੈਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਨੋਟ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਈ ਵਾਸ ਵਾਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ CBC ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਉਹ ਕਾਲਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 79% ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ 79% ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵਰ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ। ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਓਵਰਆਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਲਾਂਬਾ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਈ ਹਰਡ ਹਿਮ ਔਨ ਨਿਊਜ਼ ਟਾਕ 1010 ਦਿਸ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਂਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਐਟ that time also Dr. Lamba had supported the Kirpan ban. We'd like to welcome Mr. Lamba at this point. Dr. Lamba, welcome to the show South Asian Live. How are you? Thank you. It's nice to be talking to you. Yeah, same here. The pleasure is all ours. Dr. Lamba, first of all, I want to draw your attention to this afternoon discussion that you were having at News Talk 1010. You were, seemingly for me, I don't know what is your opinion exactly, it seemed like that you were in favor of this charter that Quebec has brought. Well, you see, as I said very clearly today at 1010, and also I stated very clearly in my article on C2, which was published on CNN quite some time back. Yes. And I think I sent you the copy of that. Yes, the sir. link to that article. I read that article. I am Yes, please. not 100% in favor of this ban. I divide religious symbols into two parts. Okay. One of those religious symbols which have possibility of being offensive, are demeaning, dehumanizing, and are a sign of slavery. The second symbol is a part of a cultural heritage, and there's no likelihood of that symbol being misused. Now let's be very clear. Now, for example, we know that burqa has been misused by terrorists to hide themselves, and it's demeaning to the women folk. You would also remember I was stating very clearly when we were talking last time even on Rogers, Yes. and Navdeep was there, and you were there, and I was there, that I consider Kirpan to be a weapon and hence offensive. But on the other side, there are other symbols like the turban, which is more of a dress code and a cultural symbol, or a kippah. Kippah is a cap worn by the Jews, or a Christian cross, which is hidden. Now, those symbols are offensive, and there's no possibility of them offending anybody or being used as a weapon. So there must be a ban on offensive and demeaning symbols, but there should not be a ban on those simple parts or symbols which have no offense at all and they cannot be mischievously used. Yeah. Now, Kirpan, if you remember, I had said at that time even, if you want to wear a symbol, have a small pendant sort of a Kirpan and wear it. Yeah. Then there's no objection. Yeah, Dr. Lamba, we'll carry on the discussion with you. Dr. Lamba, if you could hold the line, we'll carry on the discussion with you. First of all, I'd like to clear it that on South Asian Live, we will certainly not be holding a debate or discussion that how we should follow our religion. So that's strictly Dr. Lamba's own personal views. That's the first thing. Yeah, and secondly, I think this debate or this discussion is more about that, yes, Quebec saying that, yes, these religious symbols are not secular, whether they are secular or not, rather than discussing whether they are offensive or not. I think there anything that you want to add? Well, quickly? Quebec has already contradicted itself. Okay. Because उन्होंने क्या कि small crucifix is okay. Right. It's the big one they have a problem with. Yeah. Right. So they already have made a contradiction themselves. Either they are secular or they're not. They seem to be wanting it both ways. So that's a big problem, right? Secondly, if they are truly secular, do they fund religious schools? And if they do, why do they do that? Yeah. Why aren't they willing to have that debate? Right, so there's so many examples, and I cited some before as well about the court going to witness, putting your hand on the Bible, the crucifix in the National Assembly, etc., etc. Both in the examples I jane, where the state has blurred the line, where they want it both ways. Ek paase secularism to promote karte, right? But duje paase they allow for these exemptions, right? But Lamba Sahib made a point that he doesn't find the turban to be offensive. Okay, that's his opinion, and absolutely he's entitled to that opinion. But the Quebec government said they do find it. They do find it As a problem. They put that image on the thing. So where does it stop?
right? So Lamba Sahib says he thinks the kirpan is a weapon. Right? I believe it's not a weapon, right? Yeah. So the best way to debate that issue, right, is through a more impartial manner. Because my opinion is, the opinion is, the Supreme Court of this country made it very clear that kirpan is not a weapon, right? Multani the case, unanimous decision siga. Right. So the highest courts in this land, according to our constitution, which we all respect, because in that constitution, freedom of religion is very important, but freedom of opinion and expression. So Lamba Sahib and I can have difference of opinion, but that's the beauty of this country, right? Yeah. So I think that's where the issue is. Ke jo state kendi hai ke when they start to restrict freedoms, restrict individual rights, where do we draw the line? Because inhone kya ke pag theek hai, kirpan galte hai. Oh kende kirpan bhi galte hai, ta pag bhi galte hai. Right. Right. So where does the line keep on going? Right. That's why we have a check and balance, and we have the court system to do this. So, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ government says that they will intervene. ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ, ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ Quebec 'ਚ bill pass ਹੁੰਦਾ ਆ, then the federal government says they will look at its constitutional makeup. Is it consistent with the Charter of Rights and Freedom? If it's not, then they will intervene. Right? Because they can't directly do it. ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, they will launch a complaint. Right. Then that complaint will have different interveners, and at that time the federal government will get involved. Yeah. Dr. Lamba, if I can bring you back in the discussion, as Navdeep Singh was also mentioning that yes, he doesn't find kirpan offensive. I mean, that's his viewpoint, and your viewpoint is that kirpan and kirpan is a weapon. Okay, we'll not debate on that whether it is a weapon. But my question is, where do we draw the line? That's my question to you, and that's the question for Navdeep. Where do we draw the line? Yes. And who draws the line? That's also an important question. You see, something very important, and I agree with Navdeep, that we have to agree to disagree. Okay. First point is of the Supreme Court judgment. No judgment of the Supreme Court is ever the last word. The judgments have been overturned many times, and quite possible if there is another bench, they might not agree with the earlier judgment. So far, so good. Secondly, I never said that it is a weapon. I said it is a possibility of using it as a weapon. So why have that possibility? Now the law has to take a preventive step. And therefore the possibility of anything being used as a weapon. But that's a very remote possibility, and how many times have we seen that? I mean, the Supreme Court made this judgment on certain basis. You could carry a kirpan to the Canadian Parliament today. So that's a very remote possibility, and why are we, trying to... Yudhvir, on that point, the possibility of this pen to stab you could be a weapon. Yes. If the intent is bad. We can't ban pens. Right. My daughter needs to go to school, right? Yes. We need people to write. So the point is, if the intent is bad, then anything can be used as a weapon. A baseball bat is used to play baseball, but if the intent is bad, then the possibility of it to use as a weapon also exists. So what will you do? Stop baseball bats? So I think we're digressing from the point. Yeah, but the point I'm trying to make is it's not the intent or the possibility of the intent that's the issue, because anything can be used as a weapon if that's the intent. The question is, what was the original purpose? Right. And in the courts, that was demonstrated through a good debate and a healthy debate that a kirpan is not a weapon. Yeah. Dr. Lamba, if you could stay on the line with us, we'll carry on the discussion after a very, very short break. And we'll also have legal counsel from World Sikh Organization, Mr. Balpreet Singh, will have his viewpoint as well. And also we'll have the chief editor and publisher of Akhbar-e-Pakistan, Badr Munir Chaudhry. But certainly, as Navdeep was pointing out to the inconsistencies, one thing that I will also like to ask is that, yes, why suddenly the Christmas tree became the celebration tree? Till yesterday it was called the Christmas tree right outside the Quebec legislation, and today it's a celebration tree. And even otherwise, they want to call the crucifix at the Quebec legislation assembly as the part of heritage. So these are very, very inconsistent statements. We'll certainly discuss that right after a very short break.